Hey everyone, welcome back to ChaatNChat. My name is Josh. My name is Miguel. And we're watching Sarileru Neekevvaru. This is part 3. So if you haven't seen 1 or 2. Oh, go to the description below, find the link there that goes to a playlist for part 1, part 2. Do that, and then come back here for part 3. And if you haven't yet, please consider taking a moment to subscribe to the channel, share the video, మరియు like button slap చేయండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పెళ్లి టైంకి వచ్చేస్తాడు. మా అబ్బాయి ఇక్కడ ఉండడం కంటే అక్కడ ఉండడమే కరెక్ట్. Mom understands. ఇంతున్న మనిషిని ఎట్టా కొడతాడు? ఇంత పెద్ద కూజ ఇంత చెంబుగాలే With the iron fist. ఈ సోల్జర్ యాడున్నాడో కనుక్కో. ఈడిచ్చిన 48 గంటలే అయిపోయినాయి. You guys are crazy. Did you not get enough last time? Sometimes they think, oh, we just have to be more prepared. ఒప్పుకొని బాధ్యతగా మారకపోతే నువ్వేందో చూపించానన్నావుగా. చూపి షర్టి కంటిన మురికైతే సాయంత్రం సర్ఫెక్సల్ వేచ్చే పొద్దున్న కల్లా తెల్లగా. మరి 30-40 ఏండ్లుగా ఒంటి కంటిన మురికి. He's like, I've been dirty forever, man. Gonna need more soap. నేనే గీత గీసినా ఆ గీత నువ్వు ఎట్టా గీస్తావు, నన్నెట్టా మారుచ్చావు. Oh, he's gonna do it. ఎవడో పక్కూరోడొచ్చి మీ ఊరు మంత్రిని బెదిరించే. Unless the one that hit him was an earthquake. Wow, they were ready. They're all gonna give their lives for him? This guy's crazy though. నా బలం నా జనం, దీన్ని ఎట్టా కొడతావు? మీ జనం, మీ బలం. You're nothing without them. Yeah, and there goes all of his strength. Just like that, they're like, wow, that was pretty loyal as long as their interest is aligned. Yeah. Where's your strength? బలం అంటే ఏంటో తెలుసా? గన్ను పట్టుకొని చావుకి ఎదురెళ్తానే, అది నా బలం. ఒక తప్పు జరిగితే దాన్ని ఆపటం కోసం ఎంత దూరం అన్నా వెళ్తుంది. అది ఆవిడ బలం. She's like, I can also. I can duke it out. Yeah, I'll take this old man on. Sure, why not? ఎట్టా ఉతకచ్చండి? వేడి నీళ్ళలో నానబెట్టి Hot water, wash And then it, wring wring it. and then beat it against a stone. Cultured watch. నిన్ను బాధ్యతగా మార్చి ఆఫర్ ఇచ్చావు కదా, గట్టిగా వాడేసుకుంటా. He gulped. Love that. వాట్ రైమింగ్ ప్రసాద్ గారు. ఫ్లో ఆగట్లా. విష్ మీ ఆల్ ది బెస్ట్ మిస్ గారు. Wish me all the best in cleaning your dirt off. Yeah. He's like, oh. I've never met anyone like him before. ఒక గంట మనమే కూర్చుంటే మొత్తం లాగేచ్చు. వాడి ఇంటెలిజెన్స్ ముందు ఇంతకీ ఎవరు సార్? క్రైమ్ బ్రాంచ్ కోటి. What? క్రైమ్ బ్రాంచ్ కోటి ఇంటెలిజెన్స్ కా బాప్. సార్, నేను మీ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా జాయిన్ అవడానికి నా 10 ఎకరాల పొలం అమ్మి మీకు 10 లక్షలు లంచం ఇచ్చా. లంచం కాదు కిషోర్, ప్లీజ్. Don't call it a prank. ఇస్తున్నాడు నా మేనలుడు. ట్రైన్ లో పఫ్ గడ సంబంధం చెడగొట్టారుగా, ఇది ఎలా చెడగొడతారో చూస్తా. Oh no. చూద్దాం. పని అయిపోయింది, వస్తాను అమ్మగారు. నమస్కారం అండి. చద్దన్నం మిగిలితే తీసుకెళ్తున్నాను. ఆగు. What? మీ ఇంట్లో అరకిలో బంగారం కొట్టేసి వెళ్ళిపోతాం. క్షమించండి సార్. అమ్మగారు సాంబార్లో ఉప్పు వేసుకోండి. దుర్గా ఎలా కనిపెట్టారు? She almost got away with it too. నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఈ ట్రైన్లో ఎవరన్నా తగులుకుంది. ఆల్రెడీ మనసులో ఒకడు ఉండగా. క్లారిటీ ఉన్నోడు నెవర్ బిఫోర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్. ఆ మనసులో ఉన్నోడిని తుడిపేసి నేను పెళ్లి చేసుకోవడం కరెక్ట్. Wait, I just read his shirt. It says a good detective never gets married. నీ వల్ల కాదురా, నా మాట వినరా. తనంతట తనే వచ్చి బావా నిన్నే పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పకపోతే కాన్ఫిడెన్స్ కా బాప్. Confidence ka bump. అబ్బాయి కూడా కర్నూలులోనే ఉండొచ్చు. వెళ్ళి పట్టేసుకో. కర్నూలులో లేకపోతే అట్నుంచి కాశ్మీర్ వెళ్ళిపో. ఇన్వెస్టిగేషన్ లో నువ్వు ఎప్పుడు ఇంప్రెస్ అయినా సరే గట్టిగా హగ్ ఇచ్చి ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఓకే, ఫీల్ ఫ్రీ, బట్ హగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Her face. She's like, you kind of creepy, man. I don't know. Talk so openly. అడుగు, క్రైమ్ బ్రాంచ్ కోర్టు వచ్చేస్తున్నాడు. లంచం అసిస్టెంట్ అని చెప్తున్నాడు. It's Kismet. కర్నూలుకి వచ్చినా మీ కుట్ర లాగలేదన్నమాట. ట్రైనులో జరిగిన ఆ కాళరాత్రి ఉన్నారు కదండి,
సిగ్గు. అవును సిగ్గే. తిన్న కాబోయే భార్య. She must reckon it. కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. కానీ తనకు నేంటే ఇష్టం లేదు. కొంచెం ఎర్లీ అయ్యి. Oh, gotta cool it. I am impressed. Oh. He said, what is this? ఏంటి సంస్కృతి? నువ్వే కదా బావా అన్నావు ఇంప్రెస్ అయితే హక్ చేసుకోమని. Yeah, you told her to. ఫ్రెండ్కు ఫ్రెండ్ ఈయన. నమస్తే అండి. Not impressed. Not impressed. ఏ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో అయినా క్లూస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయ్యా. వావ్. ఈ చనిపోయిన అబ్బాయి తాలూకు Wow. సంబంధించిన ఫోన్ ఒకటి ఉంది. ఫెంటాస్టిక్. ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ యు. పాస్వర్డ్ అదేదో పీకుతావనే కానీ నిన్ను పిలిపించింది. తీసుకున్నాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ పాస్వర్డ్ తెలియడా? తీయలేం కిషోర్. ఐఫోన్ ఇది. పాస్వర్డ్ కోసం ట్రై చేసి అంటే మొత్తం డేటా దబ్బుద్ది. ఈ కేసులో మనకి ముందుకు వెళ్ళామండి. వి బెటర్ క్లోజ్ ఇట్. Just the first roadblock. Let's close the case. ఐఫోన్ పాస్వర్డ్ తీయటం కష్టమే, కానీ కొంచెం కామన్ సెన్స్ పడితే దీని స్క్రీన్ గార్డ్ దిగి. Yeah. తరచుగా అతను నొక్కిన వేలు ముద్ర దీని మీద ఉంటాయి. 1 9 And we're in. is open. I'm impressed. Oh man, she flattened him out too. Oh my gosh. వీళ్ళందరూ ఒకటే వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఉన్నారంటే ఖచ్చితంగా కొలీగ్స్ అయి ఉంటారు. అమ్మాయి మెడలో సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ ట్యాగ్ ఉంది, Yeah. బోర్డ్ ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ. కొలీగ్స్ ఎలా అవుతారండి? ఈ డిజిటల్ లాక్ పాస్వర్డ్ ఏంటి? ఆ పాస్వర్డ్ మా అమ్మాయికి తెలుసు సార్. కిషోర్ ఒక ల్యాప్టాప్ తీసుకురండి. దాంతో పాటు ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ తెప్పిస్తే దాంట్లో డిజిటల్ కోడ్ రన్ చేద్దాం. దాంతో ఓపెన్ అయిపోతుంది. 1 hour లో అయిపోతుంది. Fine. I am impressed. సంస్కృతి. I mean, yeah. So we just need to get through the door. It's not like we need to protect the tech. Yeah, exactly. అబ్బాయి ఆ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ ఇంటికి వెళ్దాం. అలాగే. Also, that's kind of an like intense lock to have in your bedroom door in your house. ఈ మధ్య శ్వేత అనే సాఫ్ట్వేర్ అమ్మాయితో ఆయనకు పరిచయం అయింది. ఓ రోజు శ్వేత విషయంలో బ్యాంక్ అబ్బాయి రవికి మా ఆయనకి గొడవ జరిగింది. సడన్ గా వాళ్ళిద్దరు సూసైడ్ చేసుకోవడం. అబ్బాయి మినిస్టర్ ఫోన్. నువ్వు యాడ్ నుంచి యాడికి వెళ్ళినా కథ ఆడనే ఆగద్ది. అచ్చు బాబోయ్, మినిస్టర్ గారు మరీ అంత ప్రెషర్ బాగండి సార్, దడొచ్చేస్తుంది. కొంచెం టైం ఇవ్వండి సార్, ట్రై చేస్తాం. ఏంటి ట్రై చేసేది? నాకు తెలిసి ఇంక మీరు ఈ కేసులో ముందుకెళ్ళారు. The minister is connected to this murder? అరే నువ్వేదో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసావుగా, అమ్మ ఇంట్లో ఏం అబ్జర్వ్ చేసావురా? ఆ టేబుల్ మీద ఒక టీ కప్ ఉంది అండ్ సగం తిని పడేసిన ఇడ్లీ ప్లేట్ కూడా ఉంది. He was hungry and thirsty. ఈ నెల అనాథాశ్రమంకి ఆ అమ్మాయి డొనేట్ చేసే రిసీట్స్ ఉన్నాయి. ఆ మినిస్టర్ గాడే ఫేక్ పేరెంట్స్ ని క్రియేట్ చేశాడు. I am impressed. ఇదిగో అమ్మాయి ఇదిగో. He's like, no, back off. కొంచెం కామన్ సెన్స్ వాడితే ప్రూవ్ చేయొచ్చు. నువ్వు కామన్ సెన్స్ వాడితే చనిపోయిన వాళ్ళు ఒకటి బతికొచ్చి నీకు నిజం చెప్పేస్తాడు. చనిపోయిన వాళ్ళు ఒకడు బతికే ఉన్నాడు రా. I'm impressed. And the only thing that this guy gets right about his job is when he goes to cash his paycheck. Yeah, That's exactly. ప్రసాద్ గారు ఇది ఒరిజినల్, ఇది అతని ప్లేస్ లో క్రియేట్ చేసిన ఫేక్ బాడీ. కానీ వాడు క్రియేట్ చేసిన బాడీ చేతికి 6 వేళ్ళు ఉన్నాయి. Ah. Like AI adds extra fingers, the hallucination. ఆవేశపడ్డావు. ఈ మంత్రి సోల్జర్ చేతిలో మంత్రి అవుట్. సత్యం. Uh-oh. And the phone rings at that time too. It's perfect. నల్ల మల్ల అడవిలో ఉన్నాడు. కర్నూలు నుంచి ఆత్మకూరు గంటన్నర. ఆటి నుంచి ఘాట్ రోడ్ లో బిర్రన కొడితే గంట. Good luck get him in an hour. It's 90 minutes. He has the military. He can get the helicopter. అదేంటి సార్ అలా చెప్పేశారు? నల్లమలకు పోయినోడు ఎవడైనా తిరిగి వచ్చినాడా? What is that place? Obviously has a bad reputation. Biggest strength lies in the forest. You're just gonna supercharge him. Well, yeah, it's true. He's got allies in the forest. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఊర్లో రాకుండా చూడండి. గారు Man, I love how she's like, ఏంటి ప్రొఫెసర్ అమ్మా? you can come and take a seat. నవ్వుతున్న నీ I'm gonna tell you how it's gonna be. నల్లమల ఫారెస్ట్. ఫారెస్టా? వెళ్ళిన వాడేమన్నా టూరిస్టా? హంటర్. Oof. మినిస్టర్ ఏంటి అంత బిల్డప్ ఇచ్చాడు? అదేనండి, కుర్రాళ్ళని కొట్టలేము, పెద్ద ఆయనేమో తిట్టలేము. నువ్వు కూల్ గా వెళ్ళి ఆ నెత్తకొచ్చేయి. No. Go in like you belong. Whoa. Maybe you shouldn't underestimate these guys? So actually, that was kind of fun.
It did look kind of fun. లోడొత్తాలరా చెక్ పోస్ట్ పడుతుంది. Dude, Uncle is ripped. Yeah. See, like, he's got the giant shoulders, man. He was just hiding behind a fake cough. మీరేదో చూసుకుంటున్నారుగా. ఈ రౌండ్ నువ్వు కొంచెం గట్టిగా ట్రై చేయి. Oh, wow. This is the first time he hasn't had the upper hand. Yep. పిల్లోలు లేపి లేపి కొడతాండ్రు. నిమిషాలు వేయండి చంపి నీకు ఫోన్ చేస్తా. 3 నిమిషాల్లో నాకు ఫోన్ వస్తుంది. 3 minutes. All right, we got a timer going. That's who we know. Flinging them around like rag dolls. But see, he just took 2 times to learn their tricks. Their modus operandus. అమ్మనా లోడెత్తాలరా చెక్ పోస్ట్ పడుతుంది. Oh no! Oh no, they killed him. పోయాడు పాపం. Died before he could lift the load. Now he's gonna have unfinished business and come back as a ghost. కర్నూలులో ఉంటాం. యువర్ గేమ్ ఇస్ ఓవర్. And she's like, and look at that, it was under 3 minutes. Yeah. సంవత్సరంలో 6 నెలలు పింఛన్ వస్తే 6 నెలలు రావటం లేదయ్యా. మా అబ్బాయికి వికలాంగుల పింఛను 3 నెలలు వస్తే 3 నెలలు రావటం లేదయ్యా. Someone's skimming. మధ్యలో కొన్ని నెలలు ఎలా మిస్ అవుతున్నాయో అన్న అనుమానం వచ్చి ఫ్రెండ్ రవిని ఎంక్వైరీ చేయమని అడిగాను. That's so messed up, taken from people that don't have the means. ప్రభుత్వానికి తెలియకుండా అధికారులని బ్యాంక్ మేనేజర్స్ ని మేనేజ్ చేసి ప్రజా సంక్షేమ నిధుల్లో సుమారు 5,000 కోట్లు కొట్టేశాడు. 5,000 crore. There's so many movies about corruption. Yeah. Of politicians, government agencies, and it's rough. సీఎంని కలుస్తున్నామన్న విషయం తెలిసి మినిస్టర్ నాగేంద్ర మా మీద అటాక్ చేయించాడు. ఆ ప్రాసెస్లోనే వాళ్ళిద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. Oh. Okay, now I don't feel so bad this dude got the bamboo in the chest. Yep. ఆ మినిస్టర్ చేసిన స్కామ్ తాలూకు అన్ని ఆధారాలు ఈ హార్డ్ డిస్క్లో ఉన్నాయి సార్. ఇంట్లో మీ భార్య బిడ్డలు ఎదురు చూస్తున్నారు. వెళ్ళి ప్రశాంతంగా వాళ్ళతో ఉండండి. Give him a security detail because they're probably waiting for him. Definitely. ఇంత జరుగుతుంది మాకు చెప్పదా? ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక సోల్జర్ మనకి ఎదురొస్తాడా? రాని అన్నవాడిని పొలిటికల్ లీడర్ పవర్ ఏంటో చూపిద్దాం. Oh wow. సోల్జర్ అంటే సెలవులకు వచ్చామా వెళ్ళి మళ్ళీ కాపలాగాసామా అంతే. మా పొలిటీషియన్స్ తో నీకేందయ్యా నా ఏలిమి సుక్క. చెప్పిన మాట విని బుద్ధిగా వచ్చా. Well, what he's doing is protecting the nation. అంతే బుద్ధిగా ఎవిడెన్స్ ఫైల్ అక్కడ పెట్టి తల దించుకొని పో. పదండి ప్రసాద్. Oh, it's time to bring an earthquake. బుర్రిపాలెం అనే ఊరు. అక్కడ తాత ఎకరం వరి పొలం వేశాడు. బాగా ఉండి నీ కంతలో పొగపెట్టి చంపేస్తానని ప్లాన్ చేశాడు. Says it outright. తోడుగా వచ్చిన 100 ఎలుకలు మీరే. Yeah. బాంబ్ పెట్టాను. That just hit them that it was a bomb? నా ఎలక 5,000 కోట్లు కొట్టేసింది. గూగుల్కి వెళ్ళి ఇండియన్ పొలిటికల్ స్కామ్స్. Probably a lot of hits on that. Probably. కేవలం ఒక్క అమ్మాయి కోసం మన దేశంలో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ గురించి పెద్ద చెప్పక్కర్లేదుగా. Yeah, well, the Japanese definitely have good programs like that. మన దేశంలో ఉన్న ప్రతి సిటిజన్ ఆధార్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ తీసుకొని వాడి బ్యాంక్ అకౌంట్ కనెక్ట్ చేసి వాడు రోజు మొత్తం ఎంత డ్రా చేస్తున్నాడు. మీరందరూ నేను కాపాడుకుంటున్న ప్రాణాలు మీకోసం ప్రాణాలు ఇస్తున్నాం. అక్కడ మీరేమో అడ్డమైన పనులు బాధ్యత కదా. Very disappointed in all of you. Yeah. దాని కంతలో పొగ పెట్టేస్తా. I love that. That's so cool. India bomb. ఈడీ మీటింగ్ ప్రెస్ ముందు పెట్టుంటే మన పరిస్థితి ఏందయ్యా? ఈ ఎలక మనకొద్దు. Let's not pack this right. They're gonna eat him alive. ఇంటి కళ్ళుడవరాను పంపిస్తే బ్రోకర్ అయ్యావేంట్రా? ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? చాలా చేయొచ్చు. గుమ్మాలకు తోరణాలు కట్టచ్చు. ఏం చేస్తాం? ఆ ఆర్మీ వాడు కాళ్ళు చేతిలో పట్టుకొని ఆ పెళ్ళేదో జరిపించేద్దాం. Oh, they're gone in it. మాత్రం అదిరిపోవాలి. అబ్బా ఇలాంటి పెళ్ళం పిల్లలు ఎవరు బిఫోరు ఎవరు ఆఫ్టర్. సీఎం గారు నాగేంద్ర పార్టీని సస్పెండ్ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు. పార్టీ అమ్మలాంటిది. పార్టీ కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చేస్తాం. నాగేంద్రతో పాటు నిన్ను కూడా పార్టీలో తీసేశారు. సుక్క అరగంటలో పార్టీ మారిపోతే
నిన్నుంచారు నాగేంద్ర తీసేశారు. మరి పార్టీ అమ్మలాంటిది తప్పు చేస్తే They keep పార్టీ changing. కోసం మళ్ళీ ప్రాణాలు ఇచ్చేవాడే. ఇప్పుడు It shows the loyalty of these people to the Yep. party or anything. Definitely. Just like, what? What? Fine, screw it. I didn't even like this party But anyway. yeah. Fickle. Wow, it's a very pretty. Oh, and in the meantime, like, her son is... he didn't make it. Ajay, we lost him. Rough. On the wedding day, too. Now he has to tell her. ఈ విషయం ఆవిడకి ఎలా చెప్తావో ఐ హావ్ నో క్లూ బట్ యూ హావ్ టు హ్యాండిల్ దిస్ జస్ట్ టేక్ కేర్. Yeah. ఇప్పుడు ఈ విషయం ఆవిడతో ఎలా చెప్తావు అబ్బాయి? And on a day that's supposed to be all happy and... Yeah. పిల్లల జేబుకి జెండా పెట్టి స్కూల్కి పంపించినప్పుడు ఎంత గర్వంగా ఫీల్ అయ్యాను. అదే జెండాకి సెల్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు రేపు అదే జెండాని Oh, she's letting it down. She's like, I know that look. ఫీల్ అవుతాను. It's like, trust me. I saw you get a Mhm. phone call. I know the look. I know this already. నా బిడ్డ వస్తాడా? She knows. She already suspects. So her husband died. Both of her sons Since died. Yeah, she's very well informed. ఇంకొక బిడ్డ. She also gained a son. Mm-hmm. It's not the same, but... ఏ సంబంధం లేని వీళ్ళందరి కోసం అంత తేలిక ప్రాణాలు ఎలా ఇస్తారమ్మా? They see the bigger picture. బాధనైనా గాయాన్నైనా తట్టుకునే శక్తి ఒక ఆడవాళ్ళకి ఉంది. దేశాన్ని అమ్మతోనే పోలుస్తారు. She's had a lot of time to put it in all perspective, too. Yeah. Had a really nice melody to it. చాలా థ్యాంక్స్ అబ్బాయి. ఇంకా ఒకటి మిగిలిపోయింది ప్రసాద్ గారు. ఆ ఏలకను బోన్లో పెట్టాలి. Yeah, let's not leave unfinished business. కర్నూలులో మంచి కుర్చాందా ఏంది? నేను కూడా ఈ మూల కూర్చుంటానని నీకు ముందే తెలుసు కదా. He tried to warn you. నువ్వు ఒక్కసారి చూసినానన్నా నీ అదృష్టం. 4-5 సార్లు చూసినావు. You really tried. యా జిల్లా వాళ్ళైతేనేమి పూజారు శంభులైతాయి. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం సార్? His dad changed on a dime. కోర్టు గాడికి వెళ్ళి సరెండర్ అవుదాం. అదేంటి సార్? రాజకీయాల్లో ప్రాంతం డబ్బు కన్నా పవర్ఫుల్ సింపతి. జైలుకి తీసుకొని వస్తే మేము ఊరుకోము. ఆయన కోసం ప్రాణాలైనా ఇస్తాం. సింపతితో బయటికి రావాలా మళ్ళీ మంత్రి నవ్వాలా? I don't know. Maybe when you go to jail, people will forget about you. వన్ బై వన్ ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళండి. నేను ముందెళ్తా, నాకు కొంచెం పని ఉంది. నాకు పనుంది. నాకు కొంచెం అర్జెంట్ పని ఉంది. Yeah, do not get in her way. She'll beat you. కుట్రలు కుతంత్రాలు వీళ్ళ రాజకీయాల ముందు నీ రాజకీయాలు పెద్ద. మినిస్టర్ నాకు 14 ఏళ్ళకి పెళ్లి చేసి He's like, stop. అబ్బాయి మళ్ళీ వచ్చారు. నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నావేంటి? నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను. నాకు క్లారిటీ కావాలి. కూడా క్లారిటీ. ఇది నా జీవితానికి సంబంధించిన ఇది నా కూతురు జీవితం. I love this because he's like, why are you leaving me? You should put me in prison. ఆల్రెడీ మొగుడు. It's already become my husband. అంటే పూజారు శంభులైతాయి. థ్యాంక్స్ గురుగారు. ఓ పని చేయండి, ఆ పక్కలి జుట్లు పట్టుకొని కొట్టేసుకోండి. ఎవరు మిగిలితే వాళ్ళు వచ్చి క్లారిటీగా మాట్లాడండి. What? ఎంతసేపు మాట్లాడతారు? 5 minutes. నాకు 2 నిమిషాలు. ఇవే మా ఇంటి పాలిటిక్స్. సర్లే పోండి. మా అమ్మాయి లైఫ్ లాంగ్ నీతోనే ప్రయాణిస్తానంట. ఒక రోజు రైలు ప్రయాణానికే చొక్కాలు చూపించారు. ఏదోటి చేసి ఊ అనిపించవే. ఈ తర్వాత ఏంటి? ఇదిగో, ఈ చావు Nice trick. Maggie noodle tricks. అందంగా ఉన్నావు అనుకోగరా? నిన్ను వదులుతాను అనుకోవద్దు. నన్ను కాకుండా వేరే ఎవరినైనా చేసుకుంటే దాన్ని చంపేస్తా. Oh! అని చెప్పేది. కొట్టినా ఏం పర్వాలేదులే, బానే ఉంటా. Yeah, what does he have against her anyway? She's nice, she's funny, she's strong-willed. Forever after. పాపం మంచి అమ్మాయిలా ఉంది. ఓకే చెప్పేసా బాబు. If mom says so. మనం కూడా ఎప్పుడప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలిగా ప్రసాద్ గారు.
మంచి ముహూర్తం చూసి కబురు పెట్టమనండి. ఓకే అబ్బాయి. Just like that? Well, yeah, if mom Wow. says so. Mom's the boss. I'm impressed. సుఖాంతమైందిగా మీ కుటుంబ కథా చిత్రం పక్కెళ్ళండి. Hey. నన్ను ఎందుకు ఇడిచిపెట్టిపోతున్నావు? నీకు నాకు సెట్ అవ్వదు. నువ్వు ఎట్టన్నా జావు. We can't work out. It's not you, it's me. It's like, wait, there's a spot for me in jail. నువ్వే న్యాయం చేయాలి. ఎట్టా? బాబు చెప్పొద్దన్నాడు. ఈ కత్తితో గొంతు కోసం చచ్చిపోతా. నేను ఒప్పుకోను. నువ్వు నేను కాపాడుకుంటున్న ప్రాణం. ఇట్లాంటివన్నీ బాగానే చెప్తావు. You're good at the sweet talk. He is. He's like, I can't understand you. ఏంది? నీ కాశ్మీర్ టికెట్. నువ్వు మాతో పాటు కాశ్మీర్కి వస్తున్నావు. What? ఇప్పుడు నేను కోర్టుకు వచ్చి విట్నెస్ సబ్మిట్ చేస్తే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు? జైలుకి వెళ్తావు. విఐపి ఖైదీవి కదా. జైల్లో నీకు టీవీ, ఫ్రిడ్జ్, మంచి ఫుడ్. Unfortunately, that's the way it works. Servants, the whole works. నెలలో బెయిలు, బయటకు వస్తావు, చెయ్యొత్తావు, మళ్ళీ లీడర్ అయిపోతావు. నీలో మార్పు ఎలా వస్తుంది? అందుకే నిన్ను ఆర్మీకి తీసుకెళ్తున్నా. Become an army man. Put him through boot camp. Yes. సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద ఇండియన్ Barely ఆర్మీ. last. Oh my gosh. మిలిటరీ ఏంది? ట్రైనింగ్ ఏంది? నువ్వు మారాలిగా. ఎట్టా? పొద్దున్నే 4 లేచి ఒక 10 కేజీలు ఇసుక బస్తా Oh, I gotta struggle. నువ్వు ప్రకారం ఇంత బ్రేక్ఫాస్ట్. ఇన్ని రౌండ్లు ఉరికితే ఇంతేనా? పోనీ తిన్న తర్వాత రెస్ట్ తీసుకోవచ్చుగా. నువ్వు రెస్ట్ తీసుకుంటే నువ్వు పరిగెత్తిన గ్రౌండ్ ఎవరు క్లీన్ చేస్తాడు? He's so oblivious to what the army's gonna need of him. ఆర్మీ ట్రైనింగ్ లో ఉన్నావు. ఇప్పుడే అసలైన డ్రిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. క్లైంబింగ్, టైర్లు పట్టుకొని ఎక్కటం, తాడులు పట్టుకొని మోచేతుల మీద పాకటం. Actually, this should be like a series to like get an old minister to like find out what it takes to go through the army. చచ్చిపోతాన్రా. కరెక్ట్ గా ఈ ఫీలింగ్ వచ్చేసరికి డిన్నర్ టైం అవుతుంది. ఆ పెద్ద డిన్నర్. He's like, exactly. Then it's dinner time. తినైనా పడుకుంటా. పడుకుంటే డ్యూటీ ఎవరు చేస్తాడు రా? పొద్దుగాడి నుంచి ఇప్పుడు దాకా చేసింది. అది జస్ట్ వార్మ్ అప్. అసలు డ్యూటీ ఇప్పుడు మొదలవుతుంది. That was just warm up. My gosh, man. తప్పు చేయాలంటే బాధ్యత గుర్తొస్తుంది. తప్పు చేసినోడి చొక్కా పట్టుకోవాలనిపిస్తుంది. దీన్నే పేట్రియాటిజం అంటారు. 100%. ఏ నాయకుడినైనా ఉద్యోగినైనా తీసుకెళ్లి ఒక 6 నెలల ఆర్మీ ట్రైనింగ్ ఇస్తే తప్పెందుకు చేస్తారు? That's a great idea. పాడుకునే ప్రాణం కాశ్మీర్కి బయలుదేరుతుంది. Through his training 3 months later, did he survive? Congratulations, Mr. Nagan. మీ ట్రైనింగ్ పూర్తయింది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు సార్? యూనిఫామ్ వేసుకుంటే ఒక తెలియని రెస్పెక్ట్. ఆ జెండా చూస్తుంటే ఒక వైబ్రేషన్. థ్యాంక్ యూ అజయ్. మీ కృషికి, మీ శ్రమకి, మీ పట్టుదలకి టేక్ అ బౌ. మీకోసం ప్రాణాలు ఇస్తున్నారు అక్కడ. మీరేమో డిసిప్లిన్ లేకుండా తొక్కుకుంటూ బాధ్యత ఉండక్కర్లే. Oh, he goes back. He's like, stand in line. నేను కూడా అల్లూరి సీతారామరాజు అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? Army? బోర్డర్ కి పోవాలా? సోల్జర్ అవ్వాలా? He's on fire. He is. What do you think? I liked it. It had a really good theme. First of all, about we all should be doing our part. I think definitely we should all be doing our part. But what's interesting that they brought up multiple times is that there are people. So the inside country like corruption is all like hurting their own people and all that sort of stuff. When there's people over at the border fighting to protect a country, and these people just completely ignore that, like the people that are like on top taking advantage of the people that don't have voices, don't have the money to fight back and all this, and yet they don't understand what it takes to protect themselves. They think that they're the top, but without they'd be overrun. They would. And so, and they're taking advantage of the freedom that the people on the border are fighting for them. Right. So it's interesting, and they brought that up because he kept saying, like, don't you get it? You're one of the lives
that I'm out there protecting. Yeah. So no, I can't kill you. And I don't want to be protecting this. Yeah, and he's like, I'm ashamed of you because yeah. like you're doing all these bad things, and I think that's a really powerful lesson, and I like that. And it kind of, but then it rolls into the whole patriotism thing, in that patriotism doesn't necessarily only have to be at the border. It can be inside, and that's what he was bringing up to him, is as to all of them. When I love that bomb, that cloud bomb. He's basically reminding all of them, who are you serving? You are serving this country, not yourselves. Should be. And yet he's saying, yeah, I'm going after this rat, but you're all rats. Yeah. Okay. And I love that story. That was a great story. Yeah. So and again, you could expand that out, that everybody has become complacent in it, because you have people that are bank tellers that are making their illegal accounts. You have people that are doing the fraud with the checks and making them go to the fake accounts and all this other sort of thing. So everyone becomes a bit a part of that whole corruption, whether it's a politician or someone in their day-to-day life, someone who's bribed off and so forth. And everyone needs to feel patriotism to the level of, how is this hurting my country? And indirectly coming back on me, because then you end up with people at higher ends doing things like what they were doing. And I love that the professor, she had this very clear stance about wrongdoing. And, she points it out and she challenges it. Yeah. And I liked that a whole lot. And again, she came in conflict with that status quo of, I'm out for myself, I'm going to do this and everything, and so yeah. During one of his speeches, he also talked about, I love all the different angles, because the movie itself is patriotism, right? Yes. Like the entire movie from start to finish. In one of the speeches, he pointed out that the power that we all believe that is our power, our strength, you have to find something within yourself and to bring that forward. But when your power comes from manipulation and what you have other people doing for you, that's not real power. No. And that's not a real strength. Right. And so I love that scene, because once it was all taken away from him, he was just this sad, scared, naked old man. And he felt so exposed at that moment. And he's like, oh my gosh. And it was such like the framing, the acting, the mannerisms of Prakash Raj in that moment just made you feel kind of embarrassed for him, like in a way, because it's like, dude, go put some clothes on. I mean, like metaphorically, put some clothes on, because like you're looking pretty sad. Yeah. And it's so all of his, he had so many moments where he was like making these speeches, and he does that very well, and he's done it in a lot of movies. What's interesting here, we saw Mahesh Babu that we haven't really seen in all the other movies. So we haven't seen too many, like 4 or 5 movies of his so far. But in all of those, he was kind of like very low key, like the subtle actor, right? Like the micro acting with like micro expressions and all that sort of stuff. But it was like his reservation that you could feel, and you could feel it through how he gave his dialogue or how he moved through a room. This movie was a little bit different, that I haven't seen him before, because he really embraced this comic style, but also much higher energy, and his mannerisms and everything were much larger than I've ever seen them in another movie. I liked how the writing worked really, really well with him, in that he would start off with these really big, huge things and concepts, which could get very deep and very heavy, and perhaps not what an audience likes to hear or wants to feel. And then suddenly there would be this funny element to it, to basically bring people back a little bit, so that they didn't feel so perhaps lectured at or guilty or anything like that. And I liked that a whole lot. And he did it very, very well. Even the sheer fact of, what time is it? Oh, it's movie time. It was like, he did it in a very funny, comical way that it could have been a whole lot more tense and embarrassing and
just very emotional, and that allowed it to be done in a very, very graphic way. Okay, of showing just what he was talking about. So yeah, I liked that, and that happened several times. Even with her, she did several things along the way, like the whole bit about he first of all she calls him over, hey, come have a seat, the professor. That sort of thing. Yeah. With the professor, she got her own little kind of uplifting as well as her own bit of being able to make a statement and then yet at the same time have a little bit of comical flair to it a little bit. So I liked that a whole lot as well. So yeah, but speaking of some of the comedy things, I really enjoyed the comedy. So in a lot of these movies, we've watched a lot, whether it's Allu Arjun or, just some of these Ravi Teja and stuff where we've seen a blended mixed genre where it was like, had some comedy, had some action, had like some side romance piece. And, I could find some humor in a lot of that, but I think a lot of it wasn't really translated well in the other movies that we've seen. But in this movie, I was genuinely very, I thought it was funny. And the whole train thing, now normally in a movie, that would be my least favorite part, is where they take a whole segment and just do this kind of silly goose sort of romance, but comedy romance. But I don't know if it was the acting, the writing, the characters, but I really enjoyed that train scene. There was lots of funny stuff there. It was. And even though the translations may not have been perfect, I got the gist of it. Dude, and it was very, very funny. And it wasn't just the acting, the writing, and the characters and stuff. It was also the background music was in the train scene. It really helped because it was as you pointed out, sometimes it would start off really serious, oh, well, let me tell you a story. This happened and that happened. And then they're like, oh, and I'm just this is really fun. I don't know. I really enjoyed that, and throughout the whole movie, there were these comedy bits, and I thought it was and the Foley genuinely on it funny. Also was very, very good. Some of the sounds that were played at very specific parts, where I'm like, oh my god, that was supposed to be very serious, and yet they played. It's kind of almost like and someone tooting in the middle of some secret scene or something, and you just got. That sort of thing. So I liked that a whole lot, and I thought that was really, really good. So even though I was when they got in the train and suddenly they brought those whole robbers in and everything, I was like, oh god, no kill thing. I'm going, I will be out of here. It was coming. So this movie, a lot of movies that we've seen in the past brings in this love interest, and then somewhere along the way she gets lost. Here she didn't, and I thought this was a very funny way, especially at the very end when they were seeing him off to Kashmir. Well, yeah, but at the very end when they were on the train platform and they're leaving, I thought that was just really well done. And I thought the twist, the writing was just so funny there with Prakash Raj's character, the minister, how he was coming in and it was like, you can't leave, tell me, this is so weird. And he's like, I feel wrong that you're leaving. Please don't leave, give me my punishment. I'm already married to him. for her at the same time, she's running there and she's like, how could you do this to me? And then both of them fighting, bickering back and forth. It just gave so many elements. I don't know. It felt fresh. It felt fun from start to finish. Rashmika, she was so lovely in this. She was super cringy, but it was a cringy that was on purpose, and I could tell. Her and her family in the train scene were my favorite. How they played, because these ladies, they have all been together and they've been through this, and they're like, look, my older sisters, they're ruined. Don't ruin me. And all of them agreed. Well, it started with Mom, because I was married at 14. Yeah. No, it was so. I don't know. I really genuinely enjoyed it. So. Oh man, in the genre, I don't even know what genre to really put it either. In. Because it was it's not a rom-com. No, because it had a lot of action. One of those all-inclusive entertainers. It's the all-rounder, maybe. But oh man, I don't even know what category to rate this in because
it's like the comedy was really good, but then if we Right. watch a movie that's like strictly comedy, then it's going to hit more beats of that. Right. Whereas the action was also really fun to watch. It was like choreographed very well, especially the one in the forest. I love that when he went under like the rope. The vine ropes The vine were rope and the really twist around. cool. That was really cool. So I thought the action choreography was actually very well done. I don't know, it's really hard because I like rating them in genres. Right, so, right. For the action, I'm gonna give it an 8. It was really fun, but it always felt like he was a hero. He always had the upper hand. Even when he was losing, you could tell that he was like learning from it. Yeah. So I like maybe more of an underdog where it takes like this like guy that might not have the best strength and then comes forward. And it's restrained too. It's restrained. It's not. He was never ever super over the top because when he had to be, he was. But he always had this restraint. Oh, okay. Well, I mean, I saw him like twist a dude's head. Yeah, that's so true. I'm pretty sure that guy died. Like it sounded like he broke his neck. So I don't know how restrained that went was. home with a headache. Yeah. So in action, so let me break it down this. So in action, I'm gonna give it an 8. The comedy, I'm gonna give it an 8. What's the romance? I mean, I don't know. Maybe they could have done a little more. Like I don't see why he pushed away from her so much. So romance, I'll knock it a little bit down, maybe like I said. So I'm gonna give it an 8 overall. I'll give it an 8. It was fun, and I really appreciate this request. It was a fun movie. Yeah. So I'm actually going to give it an 8 also. It hit, that's a sweet spot for me, I think, for this. And there was only one thing that kind of helped keep me down a little bit was his sidekick, the older gentleman. Yeah, Prasad Garu. Yeah, Prasad. He kind of got a little lost, and he came in at great points. I liked his when he was in there and everything, but I felt as though. Where were we with him? Well, so for me, he played a really important part because Ajay didn't really have family, right? And so this guy who he met, who's older than him, he kind of attached to him. And a couple of times Prasad Garu was saying like son and that sort of stuff, and they had this like different bond, and you could tell like throughout that it was a fun bond, and it's almost like where you have a dad relationship, but like dad's more like a buddy, like a friend that you hang out with, and you're older now, and then you can get a beer together or something. Like it felt like that kind of relationship, and he was there backing him up and just like being with him throughout, and he was there at the end, you talking about how I almost that way that you're proud of a son because he's like, thank you for giving me these memories. It was fun, and I'm glad that I came on this trip with you. And I like that they tied it up really nicely with that. And if you start digging into that relationship that the two of them had, I think that he understood that he didn't have a family and that this relationship meant a lot more. Well, and that's why I also think he kind of pushed her a little bit away in that he didn't want to get married because I don't think he ever really envisioned himself with family. Okay, and that's also why the whole bit with him going and being in that situation of representing, and then yet she was drawing him into the family dynamics. Please accept the blessing on our behalf. Things like that, I think, was really stretching his comfort level and what he was thinking of for himself in life. And so maybe that was why, pushing back a little bit. But when you've got someone who's an elder who's kind of telling you, hey, you should do it, and then he's like, okay. And sometimes it's also, you just need a little nudge from some external force to say, yeah, you should do it. You should do it. It's a good deal. So I'm going to try to pronounce her now. I haven't said, but Vijayashanti, she was a professor, right? And so when we looked her up before we watched, like she's kind of legendary actress on her own, from the '80s, being really big and being a force that is rival like the guys on screen. And I like that idea. And here she held her own. And even when she like threw the rock at the lamp, I imagined her just like punching her way out of there because she gave that vibe. Yeah, like she's like, don't mess with me, man. Like, come at me in a mob. Okay, maybe I'm not that, but come at me one-on-one and we'll have a discussion. Yeah. So I thought it was very nice seeing like
like a character like this written for her this way, and on screen, like she was given her due, and it didn't feel like she was ever upstaged, you know, like because a lot of the times that sort of role in other movies we've watched, she'd kind of like take a back seat, and she'd be like, oh, you know, like, hey, come help me with this, you know. But in this movie, she was like up at the front, always with him, and she like he had her at his side, like they were side by side partners in this whole thing throughout. Never like, oh, I'm ahead of you on this, and I'm gonna take the glory or something. Exactly. So I thought it was very well done in that. I mean, it was fun. It was a really fun one. So thank you so much. Thanks for watching along with us. And thank you to our executive producer, Tweety, for suggesting this movie for us and sponsoring it. And if you haven't yet and you like these videos, then please consider taking a moment, subscribe to the channel, share the video, or like button slap chanti.